PC24 ਆਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਇਸ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਤੇ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਨੋ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਸਨੋ, no worries at all. We can always fight this little naughty stuff. ਸੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਐਨੀਵਰਸਰੀਜ਼ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਜੀ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੀਅਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ 2 years before we renew our license we have to go through certain upgrades on residential and commercial front. ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, 647 956 1020, 647 815 18, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਇਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰ ਸੈਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰ ਸੈਲਫ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰ ਸੈਲਫ ਹੋ, ਨੇਚਰਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਖ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਾਰਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਡਐਕਸ ਜਾਂ UPS 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ T4 ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰ ਸੈਲਫ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ CGA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਨਰਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰ ਸੈਲਫ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਸੀਗੇ। 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫॉर ਸੈਲਫ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸੁਕ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਅਰਾਊਂਡ proving income for a mortgages were developed for potential homeowners with secure, stable T4 documented day jobs। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ T4 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੂਨਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨ ਦੇ ਮੇਕ ਐਨਫ ਇਨਕਮ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਏ ਮੌਰਗੇਜ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਇਨਕਮ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫॉर ਸੈਲਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਨੋਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫॉर ਸੈਲਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਲੈਂਡਰਸ ਦੀ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਲਾਈਂਗ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਬੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਫਲਿਪ ਯੂਰ ਮੌਰਗੇਜ।
ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟ ਆ, ਮੌਰਗੇਜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਖੜ ਜਾਣ। 8 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, 10-11 ਦਿਨ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਈ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੋਗੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਫਲੈਟ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਤੁਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੂਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ ਬਾਈ ਦੇਅਰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਂਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2% ਤੋਂ 3% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਂਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 5.9% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕਿੰਗ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹ ਈਅਰਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 21.2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਤੰਬਰ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੋਲਿੰਗ ਐਨ 18% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਸੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਰੀ ਸ਼ੇਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬੜੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ। ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ। ਤੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਫੂਡ। ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਬ ਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਇੱਕ ਦਿਖਾਊਗੀ। ਉਹ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੈਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਅਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਬ ਵਿਚ ਸੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਔਨ ਇਟ and then you will see all the listings that are selling under power of sale। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ 18 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੂਮ ਏਰੀਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਜੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। now we have 19 properties that are under power of sale। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਚਾਰਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ $10,000 ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਿਮ ਔਨ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਸੀ ਹਾਊ the dynamism of real estate industry is working in his neighborhood, and then we'll keep talking about more statistics. We'll take a quick break around 11 o'clock and then we'll continue with our second segment. So here is our friend
and our co-host Amrit Good Sura. morning. Sir, welcome on board. Thank you so much for being so patient. I appreciate वाइट that. I mean, पीसी 24 आ रही टीवी में आपका स्वागत है, कृपया सीट पेटी बांध लीजिए. seat ki pethi baan li. Acha. So things are progressing, as you mentioned there, 5.9% beginning of the year for the inflation rate. Which is Now, good progress actually. So the rates are working now. right. So they'll start to see more effect happening as the months go by, right? I'm not sure whether um, them increasing by another 25 basis points is going to make anything appear faster. Maybe they just need to slow it down and then see the result by the end of March or April, and maybe make a judgment call then. But again, they they seem to be employing the best of the best, and making the decisions for us. But the food prices being a massive factor, and as we all know, we're all consumers, right? Yeah. So are we going to stop spending on food? I don't think that's going to be an occurrence. Maybe less of the less of the treats, but the basic necessities have to be maintained, right? What's going on in BC as far as real estate's concerned? We're starting to see more activity as far as multiple offers is concerned, because some some sharper priced homes are Mhm. getting that type of attention. Now, Abbotsford single family home dwellings would have probably sold for north of 1 million last year. Mhm. Now, some people are getting deals, within the 850 to just below $1 million for, a nice 40-year-old home where someone could go in and make a life for themselves, right? Yeah. Um, so those kind of things are happening, and then interestingly enough, uh, there's a lot of activity I'm seeing with franchises moving to BC as far as setting up a BC operation, and then um, engaging into that market as well, because as we all know, we are consumers, and regardless of market fluctuations, people are still going to eat, right? Absolutely. So um, so on that side of things, things are relatively okay. Number of deals as in comparison to last year, a Yeah. lot less, but there's still active buyers out there. I mean, even last week we went on a tour for with a buyer, and we happened to go into an open house. There was 20 odd some people in there, Wow. and yeah, There's a lot of interest four in one days property, huh? yeah, so 4 days later that was sold, in a very very into the Surrey market. Yeah. It's pretty unheard of getting a house for $1.25 million. But did it sell overpriced or underpriced? No, it's sold out underpriced, but still, normally, I mean, you'd say in last year's market that would have easily got 14 or 15 lakhs, right? Just because of the area. Uh-huh. I would like to So see some house types that are selling in this price range and a bit more information about neighborhoods. If you can neighborhood. enlighten us about, let's say you pick any neighborhood and tell us ins and out of that, that would be great. So we will get to know your neighborhood sitting in Toronto, and then we can think, Mhm. oh, okay, this is the neighborhood I'm looking for. Such as, what are the rental perspectives if someone wants to invest in BC? What are the nearest schools around in this particular community, which may be great? Are there any?
report cards for the schools, such as Fraser Institute runs those things. I'm not sure if runs for every province, but we do It have does. those kind of data systems here. We can tell this school is best, this is bad, this is medium quality, blah, 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 based on their EQAO scores, this and that. So those things will be very helpful if you can start enlightening us about those things. And I'm going to do the same thing for our neighborhoods here. So let's Sure. work on creating, sharing neighborhood profiles with the world, so they know, okay, I want to move to Malton. No, this is not my area because of this. We are not going to talk about crime rates. That's not my job. I do not say any area is good or bad or worse. Not my area. For me, every neighborhood is great, because every neighborhood brings food on our table. So I will never brand any area as good or bad. But I can definitely share the links that can give you more information about crime rates. So feel free to Google that up and make your own opinion. That's what I'm thinking. But I would like to start a series where we are talking about a neighborhood, and then we tell that, okay, this is the income range of these people. These are the schools available in this neighborhood. These are the ratings for these schools. And all those little nitty-gritties will be a great addition to our program. Absolutely. I think that will enable people to make the best call regarding their situation, whether they're choosing a scenario to help Yeah, get their kids educated in a certain school district. Because I yeah, know there's a lot of people moving this side of Canada looking for French immersion schools, and there's limited areas where those types of schools are. So, yeah, we can almost take a pie chart, segment Abbotsford, segment Langley, segment Mission, and bring something together. I mean, yeah. obviously, I don't want to overwhelm you with the information, but there's still definitely enough stuff there that will help guide someone making a good decision, right? Yeah, we can have 10-15 minute segment where we say focus, focus on a neighborhood. And then we say, Right. this is a neighborhood today. Population of that, demographics of that neighborhood, schools, some pictures we can show them, some little videos, and that will add way more value to the data. And that, I think, will be very helpful, and people are going to like it. This is, if I am buying a house in BC, in your hood, I would like to ask you, hey, what are the great areas? But now I have a video where Amrit is telling me this is this neighborhood, right? And grading them up, how people think this neighborhood is good or bad for them. It's not our perspective, it's people's perspective. We have to bring that kind of value addition to this programming very soon. Just go out, maybe interact with people and see how they perceive their neighborhood. Yeah, that's a fantastic idea. I can get working on those reports and have a segment for next week. How does that sound? Just send me the raw video and I will fine tune that. Perfect. Yep. So yeah, Perfect. dynamism of real estate industry. It's really crazy how these things change, right? We are so sensitive to inflation numbers, and it's like a sword hanging over our heads, right? We wake up with this thought, oh, what's the inflation today? Next month. No, we got 5.9 for January. Now we're thinking what it would be like for February. February, oh my God, if it is 5.4, great. It's still going to help us. But I don't Yeah, well, think, Amrit, the rates will be cut down this year. I think they will hold the rates until end of this year. And if there is any trimming, it will probably be next year. yeah. So the term, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਹੀ rate change ਹੋਣਾ, like I love that. ਬੰਦੇ yeah. ਮਤਲਬ ਬਾਜ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਠੀਕ
exactly. But again, like ਇੱਕ last ਬਾਜ ਉੱਡਦਾ ਹੀ December, ਹੁੰਦਾ ਹੈ. yeah. So December time, it was 6.3. So it's a significant, you know, It's more than they expected actually. They were looking around 6.1 or something. Remember, it came down by 0.1 per point in January from December, 6.4, 6.3, something like that. right. November to December, then December to January was a big jump. Sorry, December to So January, yeah, it came 5.9 is a good number actually. So we are at the same rate of inflation as it was in February last year. Last year in okay. February, it was 5.7% rate of inflation. So yeah, they're taking a cautious approach in order for it not to get back to square one. Yeah, You know, the effects are being felt, as you've said. You know, powers of sales are coming up. yes, Those certain situations, but then there's going to be continuity in demand. You know, number of listings that are coming up. It's certainly yet to be seen whether it's going to satisfy the buyer's needs. But you know, we're certainly seeing you know, slow and steady progress. So that is a good thing. yeah, I agree. So it is really important. So when I started my program, I said this is a very dynamic area of purchase. Someone who has bought a property, let's say 10 years ago, he cannot say that he is expert in buying, selling houses. Because as realtors, I'm not sure about BC, but here in Ontario, we have to upgrade our knowledge every 2 years. We have to do those MCE credits and prove it that we passed them. And those are updates about residential and commercial sales and many other optional subjects relevant to the industry. And someone who has bought a house, let's say 10 years ago, how much knowledge he has upgraded so far. And I can show you many people who thought they had a lot of knowledge, but when I ask them, okay, why do you sign buyer agency, they have no answer to that. And okay, so what would you do if you find this situation in a property? They get confused with it. You want inspection or not? They are not aware of it. They think they know everything, and this is not the case. Even we as realtors have to upgrade our knowledge every 2 years. Otherwise, our license expires. We have to pay extra money to renew it. Professional standards is very important. I mean, Yeah, with how things change on a constant basis, you have to be in top performance readiness in order to serve absolutely. someone, right? I We'll mean, take a would quick you break. rather We'll have a come doc? back after this and we'll continue our talk on how the real estate works and what you should need to know. Stay with us. We are coming back and we can let our guest co-host go and grab a cup of coffee. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children,
to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647 772 1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 2025 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਆਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨਿਊ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ 2025। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ. Our guest is here, so we will continue talking. Yes, sir. I hope you enjoyed a nice cup of quick coffee or maybe espresso. Yes, sir. Especially, yes, espresso is... In this 4 minutes of ad break, all you can take is only a peg of maybe vodka. Yes, yeah. This is short.
that'll keep you sharp and aware, right? Well, I would like to I say a heard you. disclaimer here that PC 24-hour TV does not promote any alcoholic content. Exactly. So, immigration levels you were talking about, Yeah, correct? the question here is, will Canada be able to house all the immigrants it hopes to welcome by 2025? And the subhead is, this is from CIC. The subhead is, housing is a major part of leading a comfortable life. Canada is facing a crucial challenge with developing enough housing for immigrants, especially with rising immigration targets through 2025. 500,000 persons every year. It's a lot. And this That doesn't is a lot. stop here. There are refugees, which are not a part of Hmm. this goal. And then there are those people who cross the border from unauthorized ports. One of my colleague, my friend actually, she does immigration, Gurleen Ojla. She was telling me some line in Quebec, which used to be unauthorized. It still is unauthorized. So anyone crossing over to Canada wouldn't get any status. But now Canada even welcomed them, and they welcomed more than 800,000 people, including the regular immigration, refugees, and those who cross over from unauthorized port accesses. So 500,000 is just a clean target, Right. right? I think they're Add 200,000 addressing. more on that, I would say. Yeah, I mean they're trying to address the shortage in labor as well, right? Yeah, When the new immigrants do come, they tend to do different types of jobs or multiple different jobs yeah, while they're getting their professional upgrades, right? Whether or not someone had um, a professional job in their home country, they have to get upgraded to Canadian standards before they can set up their own practice here locally, yeah, whether it's an engineering company or whether it's a medical practitioner. Upgrades are needed, so it invigorates the economy. How are they going to get housed? Now that's a different situation yeah, altogether. What kind of incentives are municipalities doing in order to impact the housing market? Are they going to ease off on the red tape currently that's there? I certainly remember that you had mentioned in your neck of the woods they're implementing different strategies in order to get development fast tracked. yeah. Um, Well, certain so strategy by the government are under uh, a fiery attack from the people who support green things. The yeah, Ontario government decided they will take out a lot of portion, many acres of land from the conservation land. Environmental groups are fighting over it, and mhm. the Ford government says they are needed. So let's see who wins. But Canada leads the G7 countries in attracting immigrants with new incomers at 90% of the total Canadian population. Wow, That's a lot. that is. I mean, that's 9 significant, out of right? 10 are immigrants. Yeah, I mean, we're all immigrants here, right? So at the end of the day, to make to make the success of Canada uh, in the forefront, I think they're going to need to uh, work with people like Ford and say, okay, you know, if you're taking out this portion, then this portion will remain indefinitely in the conservation, right? So there's got to be some amount of give and take. Um, they have a similar thing here where the ALR, there's vast amount of land in the ALR, Mhm. which
takes years and years before it can be removed from ALR in order to use for housing strategies. Mhm. That takes a lot of time. So you got to be forward thinking. I mean, do some of the things that they strategize make sense immediately? Not necessarily. Mhm. Um, are the conservation people expecting that Canada will close its borders? Uh, it's it's a bit of a conundrum. It You is. either want the country to succeed and thrive, or Yeah. you don't. I mean, And you the can't next move. thing that we're seeing here, the immigrants are better educated than domestic workforce. This is a finding. But their skills are being underutilized. Very, very underutilized. And if they utilize the skills of new immigrants, Canada can be at a different level. Well, that yes, I agree. However, like if somebody comes here and is a music school teacher in their country, highly skilled, and they have an option of making $15,000 a month going Mhm. on road trucking, what are they going to do? Are they going to choose to go down the route of re-educating themselves, or get a class 1 license and haul product coast to coast? But that's So a the lot of these, usual practice. I went through the same scenario, even right. after doing a Master of Science in Forensic Science from India. But the bottom line here is poor recognition of foreign credentials is the primary obstacle to better utilization of immigrant skills. A doctor stays a doctor. If Hmm. you have stomach, the symptoms will be the same. Maybe the medication will be the same, the salts. We only know a medication, we know Tylenol, but what Tylenol contains, doctors know that. Right? I think they should start considering those immigrants with skills that are transferable to any country. Doctors from Canada or US go to India and treat the patient, and doctors from India go to Canada or US to treat their patient. There are many doctors who are highly recognized in these countries. So when Hmm. they can do those jobs, why can't a qualified doctor in India do the same thing right here? But they have Well, so that's many true. barriers in place that the doctor ends up driving a truck. That's it. And loses the whole interest. Once you are in a money spinning cycle, it's really difficult to get out of it. Because in order to upgrade your knowledge, you need time off. When you need time off, you are not making money. And when you are not making money, how are you going to pay for your grocery and your living expenses? So those things get so much tied into each other that only people who are well off financially and can stay unemployed for 1 year or 2 years can go through those kind of hurdles. Otherwise, mediocre families they become victim of this race. Yeah. Well, I mean, at the end of the day, the choices they make to come here, they want to enable a great future for their children, right? Yeah, So they want to put their resource, and their resource most of the time, I'm talking for like a lot of the Indian immigrants I know, they're hard workers. They will yeah, outwork anyone, right? And it's long hours required on the road or yeah. working as a taxi driver. So at the end of the day, they're making the ultimate sacrifice Mhm. for their next generation. Um, and bringing up the point about being better educated, absolutely. I mean, there are certain schools
that a lot of these people go to, which would be, at quite a high level compared to what we have here locally. Yeah. So, but we're fighting a little battle where, most locally grown children or local people here, maybe they don't want to do the hard, laborious jobs, stacking shelves or being a gas station attendant. Those are important jobs, right? And I've, most of the time I'm running into students who are working these most of Hard these job. jobs. Yeah, Yeah, that's what RBC report says, that immigrant skills are being underutilized and they are working for positions that require less education. Canada should actually offer some kind of break to these people. Maybe they are looking at money. If they recognize a doctor, now they have to give him pay way higher than other labor jobs. So they think, oh, it might pressurize their financial system. Now they don't want to recognize you because they don't want to pay you. But if you want to do volunteer work, maybe they will let you in. right. Well, For yeah, that's free, you are just it. most welcome. But we're Anything for coming free. back to what we're talking about, the target for immigrants and the target for housing. They are a mismatch right now. Unless they fix it up, we may not see the right thing happening. We may see the rents go up as much as they can be, and the house price will soon start skyrocketing again. It's just a matter of time. We like what you call what's that string to an explosive device that you set fire to, and it's just reaching that point right before it fuse or something. That is fuse wire, I guess. You call that a fuse Yeah. wire. So it has been ignited already because now rates are going to stabilize. So let's say this is the ignition point of that fuse wire, and slowly as the time passes, it's going to burn and burn and burn, and then finally it's going to explode. So when that happens, the house prices will be out of reach from common people. They are out of reach now because of this silly stress test, which is 2% above the rate that you will get from the bank. If you get 5.24, you are being assessed against 7.24, right? So this is really crazy. But now that kind of thing is stopping people from affording a home. But once this goes back and they take off this 2%, I really doubt they will do that. But let's say they take it off, and then we will be back in the same boat. February, March market last year was great. Mm-hmm. It just came down from April. So in February, the inflation was 5.7%. Now inflation is 5.9%. Maybe this February's inflation could be lower than the last February's inflation. Right. Then what? Are the rates going to come down? But we are also talking about a recession. Where is the recession? Do you feel that? Judging by the activity ongoing, no. No, right? We don't not feel not that. at all. I guess this is because employment is still holding good. The growth in employment, we don't have the numbers yet, but we will soon get those numbers. How much employment grew. Last time it was 150,000 people were hired. So that kept the momentum up, right? It keeps upward pressure on the inflation too. When people have money, they will spend. When they will spend, they will pay more. So this is what is going on. Very curious situation, how the real estate will evolve all through this 2023. It's going to be a good study and lifetime experience, at least for me. Absolutely. I think a number of conversations I've been having with some of my pipeline was, what's your next step
the steps a lot of people are taking is we're saving more money, right? Yeah, Saving more money in order to be able to get or through you similar know situations. handle the impact that the payment monthly can be made, so they can put a bigger down payment down. So are people that are serious buyers going to stop buying? No, they'll carry on buying because they know that in the future the demand itself, I mean, people aren't people aren't carrying their houses on their back when they move from a different country. They come here, they've got to get established, and then for that period of time, they got to rent. So some of these rental places, people are going to buy, rental homes, whether it's a basement suite plus an upper level home. Um, Housing is definitely gonna always be in high demand, right? There's just a current slowdown of activity because people are watching and waiting. Hmm. Cash buyers, on the other hand, no, they're not waiting. They're just putting their best foot forward. If the offer gets accepted within reason, they're happy to go forward. Yeah. Yeah, so the worry So here from the immigration front is there is a big mismatch, because if Canada cannot provide the basic infrastructure for all those immigrants, won't it be a chaotic situation? People are going to pay more for the same small space. Even now in BC, the rent for one bedroom is close to $2,500, I guess, more or less, which is a lot for this, considering such a small space people are having. They can't even in stretch, Vancouver, right? yes, yeah, exactly. They can't even stretch. So they enter the house and the house ends. Right. This small, teeny weeny, it's like a cell in some jail where they're paying so much money for that. And I think that's the reason behind the many crimes are occurring. And people think, okay, if I'm caught, I will have a luxurious life in a Canadian jail. At least a cell of my own and food for all those 3-4 times, 3-4 meals a day, right? plus training of all those martial arts, because to survive there, you need to have some set of skills. And you can get a degree while you're at it. But no, we're not endorsing that. I mean, at the end of the day, I Yeah, think, we are not endorsing that. Yeah, disclaimer is right. We don't yeah, endorse alcohol, we don't endorse crime. yeah. Just So, byproducts of not doing the right work, Canada. We need to provide accommodation to immigrants. I guess yeah, all they need is a vote bank. No politics here, but this is my personal opinion. They are talking about a person, his name is Abu Sardana, and he lived in a refugee hostel west of Toronto. And he stabbed, it is not he, it's she, and she stabbed herself in front of a government official from Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC, hoping to get IRCC's attention. When she gave an interview, she said, if you know that there is no suitable place for me to stay, why did you accept me to come to Canada? Hi, Daniel. David, David. yes. We need to bring David up here, so he's a mystery for us. So, so she said, why the hell Wow. you called me here? Why you accepted my application to bring me here if you don't have a it's same as if you invite some guest over and you say, you know what, I'm sorry, I don't have a place for you to sleep in my house. Go to hell. Go to hell. Oh my God. But see, she certainly got the attention. Now, what was done? What happened? Well, then she was invited by some family in Ottawa who allowed to stay with them. So she stayed with them.
This was a story published by CTV on November 2029. So, like a family, she allowed the Gaza-born refugee to move in with them, according to a follow-up story published by CTV. And this is very interesting, actually. So it is Palestinian refugees' desperate plea for housing in Canada prompts Jewish family to open their door for her. So they let her come in. Isn't that cool? There is a Yeah, video I of that, and I'm not sure if I can share the audio, but this is it. Her name was Aziza Abu Sirdana, and she said, "No, if you invited me to Canada, you got to provide me a place to live." And that is so correct. If they don't provide place to those immigrants, you are seeing more and more violence around your neighborhood. People get frustrated. They have to fight over, hmm right? Well, what extent somebody goes to get shelter is unimaginable, I guess. I mean, Well, this is the first time I came across this news. Never saw that. well, judging by what she's probably been through in the Gaza Strip, Yeah. it's So if you know you don't she's get hired, are you going to stab yourself in front of some the ministry client. office and bring attention to that I'm unemployed and this is what it is? Then maybe someone will say, okay, I will give you employment. People are so judgmental about things. See, when someone has a criminal record and they want to improve, nobody gives them job. And they go back to the same old ways of living. What else can they do? It is really difficult to wrap around those personal situation. Not easy for everyone. It requires a very big No, heart, very big mindset, and be ready for certain exigencies that the person may do something wrong at the workplace. Let's say someone was jailed of a crime such as murder, and now he was released on any ground. Maybe there wasn't enough evidence, but now this person got branded with a murder tag. So if he comes over to you, will you hire him? You will still always keep thinking, maybe I may not get stabbed. Even though the person is innocent, he didn't do anything. But it's really difficult for people to understand that and assimilate back in the society. right. It takes a long time, right? It really takes a very big heart and mind to adjust to someone else. It's not easy. Even within the same house, 4 members of family have trouble, cooperating and making a very synchronized setup. Never happens. But anyways, time for us to take our leave from the audience. Before we depart, PC24 RETV and all our team sends you our deepest condolences if you lost a family member today, unfortunate. So we will pray for peace to the departed soul, and we'll also pray that God gives strength to overcome this grief. Thank you very much, and we'll be here tomorrow 8 a.m. to 9 a.m. I'm not sure the solicitor that we usually bring, he's been missing for the last few weeks, and I keep getting his messages that he wants to come back, but certain things, certain events keep him away. So you might see some recorded episodes with him in the near future. I just got a message from him saying, let's prepare ourselves for future exigencies, and we will record a couple of episodes. So if I'm not there, at least that can be played. We'll be doing that very soon, recorded episodes in live broadcast. Take care, guys. Thank you very much. Amrit, anything you want to say? I'd just say, basically, guys, understand that it's going to be a process. The declining inflation rate's going to impact
everyone's future. So hang in there and reach out if you need any guidance. All right, that's fabulous. Thank you very much, Amrit, for your time. Really appreciate you Thank you. coming here and volunteering your time.